в университет, и тех, кто уже давно закончил вуз. Сегодня по давней традиции в России отмечается Татьянин день, День российского студенчества. Хотел бы поздравить с замечательным праздником нашу студенческую молодежь, ординаторов, аспирантов, а также, конечно, и школьников, которые пока только готовятся к поступлению в вуз. И, конечно, взрослых, уже состоявшихся людей, потому что память о студенческом братстве, об удивительной студенческой паре остается с нами на всю жизнь. И не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками. По-прежнему с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей. И благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы. Татьянин день вместе со студентами сегодня отмечают и молодежное отделение ОНФ. Большинство акций, учитывая обстановку, проходит на свежем воздухе. В Забайкале в этот день устроили городской квест, а также соревнования по кюрлингу и зимнему боулингу. Давай сфотографируемся. Потом я выложу, я тебя использую. Добрый день, я Алексей Пивоваров. Меня журналистику. Платформы сильно поменяли. Я представляю проект Masterpiece by the Macadam. А потом оказалось, что там сидел Стинг за отдельным столом и ужин, и все подчеркнуто показывали, что они на него не смотрят. Сегодня у меня в гостях продюсер, режиссер Тимур Бекмамбетов. Тимур, привет. Все самые главные события нашей жизни происходят не вот так, как мы сейчас с тобой общаемся. Это большая редкость, а только с таким вот близким можно ее оправдать, то, что они встретились. Если вы когда-нибудь открываете магазин, вот тот комплекс банковских услуг, который вам потребуется. В первую очередь нужно будет зарегистрировать ИП или ООО. Это будет сделано в Сбербанке абсолютно бесплатно. Помимо этого, вам нужен сайт и нужны способы по приему оплаты. Интернет-банк мы подключаем максимально быстро. Также у нас есть альтернативные способы приема оплаты, такие как СБП, система быстрых платежей со ставкой максимально 0,7%. Это оплата, она уже будет физически подключена в ваш интернет-банк. Помимо этого, у нас есть облачная касса для соблюдения 54-го ФЗ. И принимать оплату вы сможете также отправлять ссылки вашим покупателям. Как любому предпринимателю, вам, естественно, нужен будет бухгалтер. У нас есть эта услуга в банке. И если вы хотите персонального обслуживания, у нас есть модуль Black. В опцию модуль Black также входит возможность финансирования и персональное обслуживание клиентов бизнес-ассистентом 24/7. По всем вопросам можно обращаться к вам. Помимо этого, если вы этого за границей, то у нас максимально быстрый и простой валютный контроль. Валютный контроль можно пройти всего за 2 часа. Все документы мы подготовим за вас. И праздник за увлекательный квиз. Игровое качество. Да. Алло. Привет, мам, привет. Да. Да, я спать. Понятно. Ясно. Да, все нормально, да. Спасибо, хотел сказать, что там фрукты привезли, яблоки и так далее. Спасибо. Ладно. Живо-здорово, да, тоже? Нет, не болею, да, болею, все хорошо. Ока, да, что там говорили про фрукты. Я слышал, короче, что на фрукты налегать-то особо, у тебя там свои специалисты, я понимаю. На фрукты особо не налегать, потому что они тоже сахарные. То есть, если как бы сахарный диабет, все дела. Если ты как бы ничего кроме фруктов вообще не ешь, то может быть, наверное, да. Так, если ты что-то еще прибавляешь, там всякие макароны, еще что-нибудь с фруктами,
то может быть это сахар в крови и так далее, что-то такое вот. Поэтому такое вот, ну не знаю, там фруктоза, я просто так уж скажу. Так что просто надо бывать. Обычно пищу. Гарниры, каши, Да. овощи, фрукты, чтобы если время нормально, чтобы стул нормально. Это все понятно. Микрофлора в кишечнике, она у нас питается овощами, фруктами. Ну, это я к тому, что там это, сладкое, там полнота Серега говорит. Да. Ну, это ни при чем, что даже если будет, не будет, просто все равно сахар в крови не помогает вроде как. Это, ну, я не знаю, что смотрите сами, я просто возвращаю. Если организм нормальный, то он делает так, как это нужно, а если не будет нормально все. Если ведь ничем не злоупотребляешь, ничего плохого ты не делаешь, жизни привычку тебя нет. Жир, наверное, жир. Ну ладно. Ладно, тогда. Ладно. Все хорошо. Ладно, да. Ну ладно. Ладно, давай я как-нибудь, если буду это самое, только буду в городе, короче, это самое смогу, я к тебе заеду обязательно, ладно? Ладно, мам. Потому что сейчас у нас Наташка в больнице, Кесарева ей буду делать. Ой, мам. 27-го, вот послезавтра. Пока ее в больницу сейчас положили. Завтра я пойду с детьми там на благодетельку, потом вечером домой приеду, до чего-то очень такого вот все. Потому что ее нету. А это самое, в четверг, вот она, когда все родится, такое нужна, я буду, если там, если неделю устанется или на работе, значит, я еще снова туда приеду. Посмотрим, короче. В общем, я тебе дам знать, как я буду поспокойнее, ладно? Да. Конечно. Ладно, давай, дорогой. Звони мне. Ладно, мам, давай. Пока. Да. Так, целую тебя. Нормально. Тяжело жить на свете, поэтому. Да. Переживает эти люди.
Резя. Так. Свой подарок каждый участник получил Татьянку, открытку с изображением символа студенчества. Во Владимире ко дню студенчества появилось новое арт-пространство. Конкурс проектов оснащения комнат в общежитиях запустила молодая гвардия Единой России. О том, как отмечает Татьянин день в других российских городах, в репортаже Александра Чашина. Снег, веселье и дух соперничества. Все, что нужно, чтобы отдохнуть от сессии. На стадионе спортивного комплекса «Радуга» чемпионат Пегаса и снежная битва. Так в Красноярске решили отметить День студенчества. Участвуют 15 команд, в каждой по 10 человек. Чтобы победить, нужно захватить флаг противника и умудриться не попасть под снежковый обстрел. Время ограничено, всего 15 минут на сражение. Эмоции переполняют. Сначала мы не понимали, что произойдет. Но после первой игры забрались, приняли какую-то тактику, ее придерживались, и вот так захватывали игру. Чемпионат организовал Сибирский федеральный университет, а участие приняли студенты разных вузов города. Сами с медицинского университета пришли в гости, пока все отлично, все нравится. Мы думали, зря приехали, но нет. Это какое-то дурачество, но когда ты видишь и понимаешь, что все-таки ты играешь с какой-то определенной тактикой, это очень интересно. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. В Иркутске студенты отмечают массовым катанием на коньках. А для всех Татьян Уральского федерального сегодня приготовлены цветы. Каждому предлагают пройти викторину, победителям вкусные призы. Печенье и джем. Еще вкусный напиток мы сделали. Традиционный медовуха и джем тоже традиционный. В Новосибирске решили не отмечать, а помогать. И в рамках одноименной акции студенты навещают пожилых, которые живут в своих домах и чистят их дворы от снега. Помогают, улыбаемся, смеемся, веселимся, чай пьем. Первый день студентов встретили на Дальнем Востоке. В столице Приморья на часовне Святой Татьяны с самого утра слышен колокольный звон.
Этот небольшой храм полон прихожан. Сегодня здесь молебен покровительницы студенчества. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим великим праздником, Воскресным праздником, исторический театр. Праздник церковный и светский одновременно. С 2005 года День российского студенчества положено отмечать указом президента. Для курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища 25 января исключительно День штурмана. Студентам здесь причислять себя не принято. Несмотря на это, сессия настает для всех. Так что шумных гуляний ждать не приходится. Александр Черкашин, Александр Устатенко, Алексей Килова, Илья Двереева, Ксения Кончина. Вести. Участники конкурса «Твой код» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с этого года получат больше вариантов для саморазвития. Об этом рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кирей. GNGT – это немецкий блок увеличения мощности. Он совершенно безопасный, позволяет увеличить мощность автомобиля вплоть до 36%. Ну и самое, наверное, важное для многих покупателей новых машин, потому что этот блок подходит также и на гарантийный автомобиль, потому что он включается по формату plug and play, подключил и поехал. Перед поездкой к дилеру просто достаточно его снять, потому что оно не оставляет никаких следов, ни механических, ни электронных. Но это настолько безопасно, что производитель дает дополнительную гарантию на двигатель 2 года. В комплект входит возможность перепрошивки под 5 разных автомобилей, то есть это очень удобно, если вы свой автомобиль продали, поменяли на что-то другое, или хотите переставить ваши супруги, да, пожалуйста, до 5 раз это возможно. Есть управление со смартфона, можно менять режимы работы, можно настроить на прирост мощности, режим спорт или динамик, или на экономию топлива, это режим эко. Можно отключить работу устройства, режим стоп. Также можно производить тонкую настройку, 18 режимов. Очень прикольно то, что вам не обязательно переживать, вам это подойдет или нет. У вас есть тестовый период 50 дней. Что это значит? Вы покупаете ген, вы ставите его себе. Для вас, допустим, чипнет это новая тема. Вы пробуете, если вам не нравится, без объяснения причин, в течение 50 дней вы возвращаете его обратно, вам вернут полностью все деньги. У GNGT все те же преимущества, что и у GNGT. Переходите по ссылке и узнайте прирост мощности для своего автомобиля. Мне сказали, что один боится этого болезни. Мне говорят, мне все. Тебе болит. Когда я почувствовала, у меня на голове шишка вот здесь. Я подумала, рак, откуда рак поднялась в мой животик и на голове. Приемка. Ну, помимо грантов, 1 000 000 рублей, победители смогут отправиться в путешествие по самым красивым уголкам страны, поехать в исследовательские экспедиции, принять участие в программах обучения в учебном центре Российского общества знания. И также расширены и категории тех, кто может участвовать в своем ходе. У нас был только бакалавриат в прошлом году, в этом году могут принимать участие школьники 11 классов, то есть кто к финалу своего хода уже будет студентом. Могут принимать участие в выпускные курсы среднего профессионального образования, кто тоже может к финалу уже быть студентом. И открыта возможность для магистратуры. Поэтому возможностей стало больше. Ну, а современных студентов больше мотивирует самореализация, а не деньги. Это показал опрос, проведенный платформой «Россия – страна возможностей». Также выяснилось, что около половины студентов не доверяют блогерам, а больше 80% лучше относятся к компаниям, которые заботятся о сохранении окружающей среды. Также большинство молодых людей уверены, что шансы построить успешный бизнес у мужчин и женщин равны. Исследование показало, как остро для современных студентов стоит вопрос трудоустройства. Половина респондентов считает, что построить успешную карьеру довольно сложно. Более трети студентов работают параллельно с получением образования, чтобы стать хорошими специалистами. Большая часть студентов всерьез задумывается о предпринимательстве.
как и год назад, попробовать открыть свой бизнес после окончания учебы готовы 60% опрошенных. Основным преимуществом работы на себя молодые люди считают возможность реализовать свои идеи и создавать новые продукты. К другим темам. На Кубани продлен до конца недели режим повышенной готовности из-за сильнейшего снегопада. Сугробы местами с человеческий рост. На дорогах пробки, где-то нет цвета. Власти обещают устранить последствия стихии за 2 дня. Уборка улиц на контроле прокуратуры. В штатной работе возвращается аэропорт Краснодара. Однако синоптики прогнозируют новые снегопады. Анна Сорокина подробнее. Сильные снегопады в Краснодарском крае кончились, но на ликвидацию последствий уйдет немало времени. Оползень в поселке Ольгинка уничтожил летний кемпинг. Глубина разлома составляет десяток метров. Кемпинг с видом на Черное море медленно, но верно сползает в воду. Вот так покосило домики для отдыха, гостей здесь нет и уже сюда вряд ли приедут. В одном из поселков под тяжестью снега обвалилась крыша детского сада. По счастливой случайности никто не пострадал. Сад был закрыт из-за отключения воды. В городах и столицах тонны снега и сугробы начинают таять. Чтобы в Краснодаре такое было, но это просто. Усложняют ситуацию ночные морозы. Лужи замерзают и превращаются в ледяные бугры. Движение по таким дорогам — это риск застрять надолго. Как вся лавочка. Одни сплошные аварии. Скорая помощь едет на вызов. Уборкой краснодарских дорог и тротуаров даже заинтересовалась прокуратура. Проверяет, насколько качественно местные власти организовали работу по ликвидации последствий снегопада. В международном аэропорту Краснодара стабилизировалась ситуация с задержанными рейсами. Полностью восстановлено и автомобильное движение по федеральным трассам, но автоинспекторы рекомендуют избегать Шаумянского перевала, где еще много снега. Кидаем и кидаем. Уже нету никаких. Вот откопали машину, по крышу сняли. Под действие циклона попала и соседняя республика Адыгея. Там высота сугробов доходила до полуметра. 17 тысяч школьников в первый день недели провели на удаленке. И республика Адыгея, и Краснодарский край еще находятся во власти непогоды и теперь готовятся к возможным подтоплениям. Ликвидация последствий снегопада, одного из сильнейших за последние десятилетия, явно затянется на несколько дней. Толща снега быстро не растает, а впереди новые снегопады. Анна Сорокина, Валерий Пятов, Михаил Кирток, Илья Иванчин, Анна Некас. Вести. Тот же циклон принес мощные снегопады в Турцию. Один из крупнейших мировых пересадочных хабов, аэропорт Стамбула, парализован, там заблокировано 1000 пассажиров. Десятки рейсов отменены или задерживаются. Застрял и Жерар Депардье, перед стихией все равны. Перекрыты дороги, ведущие к воздушной гавани. Сегодня власти Стамбула запретили пользоваться личным транспортом. И в метро уже возникла давка. Подземка не справляется с возросшей нагрузкой. Снегопад продолжится как минимум до среды. Синоптики прогнозируют снег на курортах Анталии, Мармариса и Боли. На другом побережье, греческом, жизнь также парализована. На помощь коммунальным службам брошены пожарные, полиции, военные. На дорогах образовались жуткие пробки, как почти все машины на летней резине. Вторник объявлен выходным днем. В ряде районов не будет работать детские сады и школы. Из магазинов будут работать лишь продуктовые аптеки. Ну а сейчас последние данные от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За последние сутки в России госпитализированных почти 13 тысяч человек. Это в 2 с лишним раза больше, чем днем ранее. Выздоровели 26 400 человек. Новых случаев заражения 7 809. Это новый максимум с начала пандемии. Умер за сутки от коронавируса и его осложнений 681 человек. Еще в нескольких российских регионах выявлены случаи заражения омикроном. Его зафиксировали в Смоленской и Ярославской областях. 30 заболевших в Абхазии. С четверга в Тульской области закрывают фудкорты, детские игровые комнаты, аттракционы, которые расположены в развлекательных центрах. Власти Республики Коми рекомендовали работодателям перевести на удаленный режим не менее половины сотрудников. В Москве усилит контроль соблюдения санитарных требований во всех общественных местах. Проверки пройдут в торговых центрах, магазинах. В Совкомбанке для владельцев недвижимости все просто. Больше денег, меньше процент. Кредит до 30 миллионов рублей для владельцев недвижимости. Оформить онлайн на совкомбанк.ру. Заниматься спортом нет ни желания, ни энергии, ни времени. Понимаю. Но вашему позвоночнику нужно движение. Если В ресторанах и ночных клубах. До 1 апреля
продлеваются требования по самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Также на удаленке должны оставаться порядка 30% сотрудников предприятий. Жителям грозит крупный штраф или приостановка деятельности. Это вести, вот что будет дальше в нашей программе. В Мурманске подняли российский флаг на первом серийном атомном ледоколе «Сибирь». К чему готовятся в Донбассе, что при этом говорят в Киеве, делают на самом деле. И авария в Южно-Китайском море. Американцы лишились F-35. Подробнее об этом уже после рекламы. Дождитесь. Это вести, мы продолжаем выпуск. И сейчас кадры, которые мы только что получили. Владимир Путин проводит встречу с олимпийской сборной, перед играми в Пекин. Общение президента со спортсменами проходит в формате видеоконференции. На данный момент в расширенной заявке российской сборной числится 217 спортсменов. Глава государства обратился к олимпийцам с напутственным словом. Сейчас каждый из вас, все, кто вошел в олимпийскую сборную, конечно, переживают и думают о предстоящих очень важных, ответственных соревнованиях. Мы знаем, мы шли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы, и заслужили право предъявить свое мастерство, свой талант на самых главных для любого атлета стартах. Вы делом доказали, что достойны продолжить великие традиции российского спорта. Ситуация с эпидемией, конечно же, серьезно изменила привычный образ нашей жизни. Но вы сумели преодолеть эти трудности, еще больше закалить свой характер. Итак, она играет. И уверенно пройти все этапы отбора на Олимпиаду. Итак, до старта 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине остается всего 10 дней. И пока спортсмены завершают подготовку к соревнованиям, в Китае уже все готово к церемонии открытия Олимпиады, которую 4 февраля покажет наш телеканал. Несмотря на пандемию и ограничения, организаторы пообещали множество сюрпризов и масштабных спецэффектов. Не пропустите прямую трансляцию грандиозного шоу в 15:00 по московскому времени только на телеканале «Россия». Сегодня в Мурманске подняли российский флаг на первом серийном атомном ледоколе «Сибирь». Это самый большой и мощный атомоход в мире. Его главная задача – обеспечить круглогодичную навигацию в западном районе Арктики. Современные ледокольные суда открывают возможности для реализации новых проектов в арктической зоне, что укрепит позиции нашей страны в регионе. Уже во вторник он уйдет в свой первый рейс по Средиземноморскому пути. Репортаж Игоря. Первый серий и один из двух самых крупных атомных ледоколов в мире сегодня на ледоколе «Сибирь» торжественно подняли государственный флаг. Российский флот пополнился на еще один универсальный ледокол. Новейшая «Сибирь», как и все суда пройти 4 двойки войн, способна проходить лед толщиной до 3 метров круглогодично, а это значит, что северо-морской путь станет еще привлекательнее для судоходства. Вопрос важнейший – это река. Круглогодичная навигация, и самое важное, чтобы она имела такие гарантированные скоростные режимы. Вы видите правильно, вы дорогой груз не можете вести месяцами, его надо вести на регулярной основе. Вот это та новая задача, которая будет решаться вот в эти следующие наверняка 10 лет. Возможность менять посадку судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, например, на мелководных участках Енисея и Обской губы. Ну, дождались 3-й, 4-й, 5-й, ну и с большой надеждой, что будет принято решение о строительстве чего. Наше видение, что должно быть порядка 10-11. Вот уже полвека Россия бесспорный лидер в освоении северных территорий, и только у нашей страны есть единственный в мире атомный ледокольный флот. На седьмой путь Сибирь отправится уже этим вечером. После Сибири поднятие государственного флага ожидается в конце этого года на другом ледоколе серии 4 вперед под названием «Урал». Еще два ледокола этой же серии под названием «Якутия» и «Чукотка» находятся на стадрах Балтийского завода. И другие картинки Львовский был припаслен вместе из Мурманской области. Обстановка в Донбассе напоминает предвоенную. Об этом сегодня и заявили в ЛНР. По данным разведки, Украина, скрывая действия ВСУ, готовится перейти к активным боевым действиям и блокирует работу наблюдателей миссии ОБСЕ. Но в самом Киеве, на словах, все совсем не так. Уверенность Киева в своих силах подогревается из-за океана. Джо Байден распорядился привести в повышенную готовность 8,5 тысяч военнослужащих для возможной отправки в Восточную Европу. Решение было принято после разговора с европейскими лидерами, в котором президент США увидел полное единодушие.
Ну и кроме того, остроты информационной волне официальных заявлений добавляют и красноречивые заголовки в прессе. Британский таблоид Sun опубликовал новую карту вторжения в ближайшие 10 дней, но в самом Киеве по странной несогласованности министр обороны Украины это нападение отменил. Сегодня, по данным на сей момент, Российская Федерация не создала ни одного ударного формирования, что означало бы нападение в ближайшие дни. Резников вторит Зеленскому, который на фоне стремительного падения курса гривны и вес привлекательности страны в его обращении в свой 44-й день рождения поспешил всех успокоить, призвав не паниковать и сообщил, что делает все для деэскалации. Впрочем, в быстрое урегулирование верится слабо, особенно с учетом непрекращающихся поставок оружия, за которыми даже американские СМИ с трудом различают выгоду. Ни один разумный человек не может выступать за войну. С Россией из-за Украины. Никто не думает, что это сделает Америку более безопасной, сильной или процветающей. Посмотрите на нашу экономику в последнее время. Опасный уровень инфляции и хаос на финансовых рынках. Конфликт в Восточной Европе этого, конечно, не исправит. Так зачем они это делают? Это сложный вопрос. Высокомерие, глупость, лоббирование компаний украинских политиков и американские оборонные подрядчики. Например, акции компании, производящей ПЗРК «Джевелин», те самые, которые сейчас самолет за самолетом поставляют Украине, казалось, существенно выросли в цене. А вопрос журналиста Fox News о рекордной инфляции в США, который был задан как раз после онлайн-саммита лидеров стран НАТО, вызвал у Байдена нецензурную реакцию, и потом пришлось звонить этому репортеру и извиняться. Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция – это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс? Аварией закончилась попытка самого дорогого в мире истребителя F-35 совершить посадку на палубу авианосца ВМС США Карл Винсон. Инцидент произошел во время плановых полетов в Южно-Китайском море. Пилоту удалось катапультироваться, из воды летчика достали с помощью спасательного вертолета. Также во время инцидента пострадали 7 моряков, проект госпитализировали в больницу. Сегодня Госдума в первом чтении рассматривает законопроект, направленный на формирование одноуровневой системы местного самоуправления. Новый принцип организации власти, во-первых, позволит привести законодательство в соответствие с принятыми поправками в Конституцию России, но главное, четко разграничит и закрепит ответственность чиновников перед населением. В частности, в случае принятия закона снимет существенное противоречие между регионами и муниципалитетами. Невозможным станет перекладывание полномочий в отношении тех или иных территорий. Жители будут понимать, кто именно и за что отвечает. Последние дни января в центральном регионе будут необычно теплыми, об этом сообщают синоптики. При этом уточняют, что по статистике эти дни являются самыми холодными в году. Татьяна Антонова в студии. Татьяна, я так понимаю, что крепких морозов не будет, а что с осадками, что со снегом, будет или нет? Нет, вплоть до пятницы снег, если будет, то небольшой, а вот в выходные снегопады очень заметно усилятся. Ну что же, завтра стараниями Атлантики в центре немного потеплеет. От Ярославля до Брянска -4, -6 с небольшим снегом. На Волге морозы не сдадутся, в Нижнем Новгороде, в Казани -10-12, это уже снежно. На юге сегодня еще не ясно, на Кубани сильные осадки, возможно гроза, штормовой ветер. Завтра долгожданная передышка в Краснодаре около 0, на Сочинском побережье осадки и +6. Аномальное тепло покидает север и северо-запад, морозы вернулись, в Мурманске -7 градусов, это солнечно. В Петербурге сегодня днем еще около 0, завтра до -5, осадков не ждем. В Москве слабый снег и тоже завтра -5 градусов, затем немного похолодает, но обойдется без резких перепадов. Скажи «да» семейным застольям, любимой еде. Мизин обеспечивает тебя специальной комбинацией ферментов для улучшения пищеварения. Мизин. Здорово желудку с ним. Сегодня сразу после больших вестей в 21:20 не пропустите продолжение сериала «Склифосовский». Ну а далее ваши региональные вести с жителями Москвы области. Идем дальше.
Москвичи теперь могут записаться к дежурному врачу онлайн. На линии общественного транспорта вывели дополнительные бригады контролеров, которые следят за масочным режимом, а в Подмосковье началась вакцинация детей от ковида. Железнодорожный переход возле Рижского переулка для одних полосатых, для других непреодолим. Вообще это тематическая вещь, да. Легче стало, правильно? Да. Да, что я вижу, ну и еще сверху макароны, еще сахар туда насыпать, еще что-нибудь макрицу туда, Ладно. Everything becomes anything is possible. Introducing Auto-Tune Slice, the local sampling instrument powered by the full force of Auto-Tune. Create music using your own samples, or explore a massive and expanding collection of exclusive vocal presets from artists, producers, and singers. Slice up samples and play them on your keyboard to discover new sounds and grooves you never knew were possible. Play anything with Auto-Tune Slice. Hello and welcome to another episode of Piano TV. So today we're going to do something a little bit different, something we don't usually do on this channel, and that's talk about pop music. So usually on this channel I like to focus on classical music or older styles, but today I want to talk to you about key changes, and the best way to demonstrate key changes is to look at pop music, where key changes are usually like... Я что ты имеешь в виду по словам ретроград, понимаешь? То есть я имею в виду музыка, которая сегодня является классикой, да? Да. Я больше сейчас скажу. Потому что я так свято верю, в это уверен, да. Да. Ну, понимаешь, что да. Да. Ну, так вот, да. Электронщина, она не образованная, понимаешь?
ну, как бы нынче еще не образованные, ну или вообще не образованные. Электронщина легко получается, потому что ничего сложного нет. Когда-то в веке в 16-м, если ты родился в обычной семье, да, может, понимать, наоборот, наоборот. Я тебе говорю, это все будет очень просто, если ты немножко будешь музыкой заниматься. Настоящей. Ну, верно. Верно. То есть, это, ну, как бы, вот как потом объяснишь? Да. Ну, это мое мнение. Можно заниматься чисто электронной музыкой, и тогда тебе это не нужно будет только ничего не нужно будет. Ну, может даже так. Ну, тогда ты никогда не будешь играть музыку, которая восхищаешься, да, которая душевная, духовная, не знаю, которая нормальная музыка. В чем человеческая, человек, ну, вас нахер сами. Неважно, которая музыка. Да, типа того, да. Я вообще говорил про Шостаковича. Парадигмоз, печень у тебя. Соболевская. Ну, да, имейте в виду, что там ну, это он имел в виду, да. Я так не считаю. Верно. Я пропагандирую, что ли? Или что там, да, не знаю. Да, по-своему играет просто все, да. Да. Потасю. Да. Сангвиния. Чё? Что такое? Что ты делаешь?
Все нормально. Really dramatic and big, and sometimes cheesy and overused, but they're really, really awesome nonetheless. Before I go showing you a bunch of examples of key changes, I just wanted to make sure you're clear on what a key change is. So a key change is pretty much what it sounds like. Maybe you start in a certain key, like the key of C major, and you're playing your song, you're in C major, then at some point in the song, you like change it to D major. So you're literally changing keys. So now like all the notes are based on the D major scale instead of the C major scale. That's what a key change is. And I'm going to be using another term here. It's a little bit more of like a music geek term, but the term is modulation. And for our purposes today, they basically mean the same thing. Modulation is basically a key change. So I just wanted to get you kind of like familiar with that word because we'll be using it a lot in the future too. I think it's good to like get your music geek terms all figured out. So for the remainder of this video, I am going to hop on a keyboard. So you can't see my keyboard, so for the remainder of this video, I'm going to hop to the keyboard and I'll show you examples on the piano of the 12 pop songs that I chose that give us like a really good sense of key changes and how they work both like big and small. So let's go and do that. So we're going to start by looking at one of the most big and obvious types of modulation, the step up. So this sweeping and dramatic key change is usually accomplished by the musician repeating the same part like a chorus, but a half step up. So this is the easiest type of modulation to hear, even for the untrained ear, because first you're in one key, in our future example is going to be A minor, and then suddenly you're in a completely different key. So this kind of modulation, step up, usually happens towards the end of the song when the musician is just repeating the chorus. So it's like their logic's going, instead of just repeating the chorus in the same key, they literally step it up just to have a little bit of variation. So the one I'm going to show you is an ABBA song called Money, 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 and the whole song, up until about the 2-minute mark, is in the key of A minor, up until the very, very last part where they suddenly shift into the key of B minor. So I'll show you that on the keyboard here. Michael Jackson also pulls up a really big, powerful step-up modulation in his song Man in the Mirror. So he starts in the key of G major, and then eventually, like near the end of the song, he shifts to the key of G sharp major for the remaining courses. Like that. So what I love about this song is he literally changes keys while singing the word change. So it's just kind of like throwing it in your face there. Our next example of stepping up is from the Backstreet Boys in their song I Want It That Way. So side note, the first concert I ever went to was a Backstreet Boys concert and I was 14 years old. The Backstreet Boys don't just climb a half step for their grand finale like the other two examples, they climb a whole step. So they're in the key of A major and then they kind of migrate to the key of B major when Nick Carter does this little like high vocal la-di-da, which I will attempt to imitate on piano. Instead of stepping up for a bigger effect, some songwriters will actually just step down. So this doesn't necessarily result in the grandeur of a stepped up modulation, but if it's done quickly or abruptly, like without any transition, it's still pretty noticeable to the ear. So a good example of this is Layla by Derek the Dominoes, aka Eric Clapton, and let's take a look at that to find that step down modulation. So it starts in the key of D minor, and as soon as the singing starts, it transforms to the key of C sharp minor. So it starts here, it transforms here.
So this creates a really, I feel like it's really noticeable, even if you're not musical at all, but it's not necessarily epic. And another thing that's different about this example versus the other ones is this is at the very beginning of the song as opposed to the others, which are key changing at the very end. Не, у меня жизнь не казенная, простите, конечно, чтобы политику думали. Instead of just abruptly changing keys at the drop of a hat, some musicians prefer to bridge that change with a chord or two so that the transition is smoother. Let's write them. So adding these transition chords, which music nerds would call pivot chords, doesn't necessarily mean there's less drama during the key change, but what it does usually mean is that the transition from one key to the next sounds more seamless and less abrupt. Even if you're not very familiar with the idea of key changes, you probably don't even have to listen to Whitney Houston's "I'll Always Love You." Remember that like, powerful, dramatic step up on the last chorus. So most of the song is in the key of A major, and for the last chorus, she moves out to B major. So like a full step, like the Backstreet Boys did in "I Want That Way." What the songwriters did for the song, though, is they put an E major between the change. So I'll give you just like a little hint that. There's our E major, and it kind of like pauses there and waits for a little bit, and then we transition to the key of B. Key signatures in the first minute of the song. So they start in the key of A major, and then they migrate to the key of B flat major before the chorus. And then when they get to the chorus, they're in the key of G major. In order to get from one key to the next, they use those pivot chords we were talking about. I'll just show you here. So between the key of A major and B flat major, they use a D minor chord. I'll show you here. And here's our D minor chord, which is a bridge. And now we're in the key of B flat major. So they're happily in the key of B flat major. Still B flat. Now here's our pivot chord. And now we're in G major. So we kind of like get prepared for G major leading up to the chorus. So next we'll talk about parallel key modulation. So parallel key modulation is what happens when a composer chooses to stay in the same key, but reverse its major or minor orientation. So the example I'll give you is the song "Happy Together" by the Turtles. So it starts in F sharp minor, which creates like a kind of like sad sounding verse, and then it's suddenly in the chorus, which is to F sharp major, which you'll hear in a second. This, I think, is a really deliberate attempt on the composer's part to show both the kind of like the longing in the verse, like the sad part of the person who's no longer there, and then the happiness in the chorus that they felt when they were happy together. Ace of Base also pulls off a parallel key modulation
the song The Sign. So the intro starts in the kind of like cool sounding G minor. But just when you start getting into the groove there, they flip it around to G major for the verse. So I'll show you that on the piano. Sometimes songwriters will make a large leap when they do a key change instead of just like a step. It's basically like they're going for gold. So our friend Bon Jovi went for a really wild key change in the song Living on a Prayer. So it's in the key of E minor for most of the song and then modulates up a diminished fifth to the key of B flat major. So if that's not rock and roll, I don't know what it is. Just listen to that. Here's your original key. Like that is a very unnatural sounding change, but he somehow pulls it off in his song Living on a Prayer. And just as a side note too, if you remember during Halloween, we did a video on tritones, which are these kind of like evil sounding tones, which we're talking about here. And so that's what Bon Jovi is transposing to, and I will show you. One of the most subtle key changes a composer can do is flip from a minor key to its relative major, or vice versa. So we've talked about relative major and minor keys before, so just click on the screen if you want to know more about that. But the gist of it is this: every major key has a minor counterpart. So when a composer, say, goes from the key of A minor and then modulates to the key of C major, it's not a very noticeable change because these two keys share a key signature. So C major, no sharps and flats, A minor, no sharps or flats. So modulating from a relative major to a minor is very subtle. So we'll hear this in U2 song 1. The verses are in the key of A minor, and the chorus moves to the key of C major when it's into that part that we kind of all know. There are some keys that are easier and more seamless to modulate to than others. So step ups, for example, make a really big statement, but sometimes the composer wants to switch things up and make it different without being like super epic. So for example, like I just showed you, modulating to the relative minor or major is really subtle. Another subtle modulating option is modulating to the subdominant. So subdominant is the fourth note. So say you're in the key of G major, the fourth note or subdominant would be C. So if you're in the key of G and then you change to the key of C major, that would be modulating to the subdominant. These keys are very closely related, which is what makes modulating to them a little easier. The example for this next one is not a pop song, but I did want to bring up the Yellow Rose of Texas again, because in a previous tutorial, which I'll link to again on the screen, I feel like I'm linking a lot of things on the screen, the sheet music didn't include a key change, but basically all recorded versions of the Yellow Rose of Texas do have a key change, and it modulates to subdominant. So I will show you that here. So we're starting in the key of G major, and then eventually we're going to migrate to the key of C major, which sounds very natural. Что-то вот я не распечатал, что ничего нормально. Ты издеваешься, что ли? The last type of key change we'll look at today is a key change to the dominant. So the dominant is the fifth note. Using our key of G major as an example again, the fifth note from G, 1, 2, 3, 4, 5 would be D. So modulating to the dominant would look like this. You start in the key of G and you eventually end up in the key of D major. And this is exactly what happens in Queen's song Save Me. Up until the big chorus, the song is in the key of G. And then once that big chorus hits, we're transported to the key of D.
That's modulation. That's key changing. Hopefully you got something out of this video and you maybe learned something, or maybe you even discovered that one of your favorite songs has key change and you never knew that before. So if you like this video, give it a thumbs up and share it around to people so we can like educate the masses on key changes. Thank you for watching and catch you next time. So what's the Hi friends, and welcome to another episode of Piano TV. Today we are going to build on some of the stuff we talked about in the last video on pentatonic scales. So in that video, I'll link it on the screen here if you haven't seen it, but we talked about what a pentatonic scale is and why they're super useful. Понимаешь, выгода все равно, да. Ну, мы себе так думали, потому что да, отдаленно, но еще отдаленно тогда сделали. Вас, а вас как? Modulation. Коды. Как волк. Музыка. А, вот это.
А потом что-то полностью. Я заработал полтора доллара. А заработал я, например, если вы ведущего. Чё, блин, иди нахуй? Я что не знаю. Зеленый. Что происходит?
деньги, еще. О, зато сохранился. Зато сохранился. Завис, зато все сохранилось. Ну, вот я про себя и говорил, да, стукнет мозг. Да. И надо жалею, что я не знаю. Ну, как я заслужил, говорит, заслужил, что ну, что будешь делать с ним. Да. Чтобы вы, да. Работать по-русски, это значит жить. Да. Жить просто, да. Жить просто, да. А ты живешь один, представляешь? Да, понимаю. Хороший отдых, хороший сильный. Свечки не забудь ставить.
Турции отказали, деньги работаешь с ним. Нечеловеческое создание. Да, вот оно и есть. Да, вот это
Теории. Как это может? Какого хрена?
Надо народ это делать. Ну, вот это такой один только езжает. А я чинкин, да. Пахнет красиво. Вкусно, красиво. Вкусно, красиво пахнет. Да-да-да-да-да. Куда пойдешь? Odd, there's so much. Вот это.
Не через упражнение, нет, не через упражнение. Да. Чем? Может, она имеет в виду. Постепенно по-любому, понимаешь, какая ситуация, все равно придется трудиться. Работать над собой и даже так, наверное. Ну, не придется, не пришлось. Да, надо им что-то иметь, и, ну, например, недвижимость, и судиться за нее всегда. И сдавать ее. Я так тоже просто не прокатит. Проще, да, да, понимаете. Охраняемый.
Вот это и есть то самое. Да. Ну, по-моему, да.
это имеет смысл. Пожалуйста.
Бомжевато. Вот это он не любит. Вот в том-то и дело, когда ты, говорит, наработаешь, мне все наработаешь, все, да. Чтобы общество не кипалось, надо хорошо работать делать. Ну нет, наоборот, даже при таких зубах, как у меня, при такой, я могу нормально работать получить, даже на фотографии, даже потому что если ты пианист, тогда, например, если ты дентист, тогда еще может быть. Все могут, или там человек, да. У меня йога может быть. Если бы я был блогером, у меня были бы деньги. Я бы делал блогера, да. Хорошо? Какая наша версия?
И... Что-то не понял. Ну да. Ты умнеешь, господи. Горло.
Как нравится. Как и как посмотрим, живой. Один для лица головы. Мультитриммер Philips серии 7000. Моя жизнь раньше сильно похожа была на ту, которая сейчас. Я занимался спортом 7 лет с 1 класса, и когда я был совсем маленьким, я пришел в бокс, и это было самое классное, что я нашел в жизни. Все перевернулось, поставили рай. Мальчишки должны быть храбрыми, и на боксе я узнал об этом все. Я не очень боялся, думал, что и в Лондоне, и сейчас знаю, что не сдамся.
to show you what a full day Mediterranean keto eating looks like. Like if I am doing a full keto day and I'm not fasting and I'm really following those Mediterranean principles, this is typically what I'll eat. So I'm going to start with breakfast, go through a little bit of a filming day, and I'll show you some lunch, and I'll show you dinner. So it's just kind of an example of how you can, I don't know, clean up the ketogenic diet and live it up a little bit by making it Mediterranean. So just a quick recap, the Mediterranean diet is more geographical. The ketogenic diet applies specific macronutrient principles. So they are what we call perpendicular diets because they don't run parallel, they intersect. The ketogenic diet doing one thing and the Mediterranean diet doing a different thing. So we can actually use Mediterranean principles for the ketogenic diet, leverage all those delicious fats that are very, very good for you, leverage all kinds of good clean proteins, and have something that tastes really good. We've been demonstrated time and time again through various peer-reviewed journals to be a very, very solid dietary pattern. So let me show you breakfast really quick. So what I have here, I have some good old-fashioned eggs, okay, and I'm going pasture-raised eggs. In this case, I'm using Vital Farms eggs. Super clean, pasture-raised. Don't go for free range because free range is sort of a loophole in terms of how they market with that verbiage. Okay. Then I got a little bit of flax, which I'll show you how I use that. I have sockeye salmon lox. Very important to use sockeye and not like Norwegian. Okay. Then I have some Kalamata olives. I have a little bit of basil, and I have Pecorino Romano cheese. Okay. And then the star of the show is going to be good quality olive oil. Very, very, very important that you're not using low quality olive oil because olive oil goes rancid very easily. Should always be in a dark bottle. So in this case, I'm using the one that's a little bit more mild. So this is Salvatore Picchera, which is a really mild olive oil. Okay, still 2020 harvest. We have not just a mild, we also have a medium and bold if you want to have a little bit of different flavor. Anyway, I'll talk about that in just a minute. So let's go ahead and start off. I'm going to do 4 eggs. I'm going to do. It's not a pretty good cracking egg. That's a little shell, never hurt anybody. So here's what I'm doing. I'm doing 3 whole eggs, and then I'm going to add 1 additional yolk. So 3 whole eggs. And here's why I'm adding the yolk. So in the morning, you have better gene expression to tolerate higher fat content. Okay, so what that means is you want to have a higher ratio of fat to protein in the morning. So I am okay with adding some extra calories in. Okay, so there's that extra yolk. So now my fat to protein ratio is a little bit different here. Okay, go ahead and mix those up, super easy. The color of an egg totally makes a difference. Okay, color of an egg demonstrates it's got high levels of beta carotene. It demonstrates what the chicken actually ate. Okay, there are some people that argue that color doesn't matter, but it absolutely does. Okay, it means they're eating a more diverse diet, and that's passing through into the yolk. Okay, so easy mix there. Okay, now I'm going to go ahead and I'm going to add a little bit of this Salvatore Picchera, who's actually reported in Science Daily from some research at the University of Vienna that showed that among all the foods tested, olive oil had the biggest satiety effect. So this is also even Prevention Magazine. They ended up saying that extra virgin olive oil is literally the #1 food to feel full. So I always try to add it whenever I can. Some people will say don't cook with olive oil. That's kind of a myth in some weird way. If you're cooking at a moderately low temperature, you're fine with that. And the higher the quality olive oil, you're. Я уже 8-й год зарабатываю исключительно в интернете. И чем мне нравится удаленная работа, я работаю где я нахожусь. Вот я могу поехать в путешествие. И постоянно удаленная работа. Так что вот под этим видео вы прямо нажимаете на ссылку активную. Это моя партнерская ссылка. И делаете свой выбор. You're fine to cook with, but you don't want to cook at a crazy high temp. Okay, so I'm going to turn this down nice and low, and I'm not adding a lot of oil. You don't need much. Add maybe a tablespoon or so. And mix that around so it's coating the pan. But really what I'm going to do is add the olive oil afterward. So here's the thing with olive oil. The reason that I use so much of it is because it's so high in 2 things. Oleic acid, okay, which is going to upregulate fat utilization enzyme, upregulates fat transporters. So that means you can potentially create more ketones out of it. But additionally, the antioxidants, predominantly what's called hydroxytyrosol, is a very potent antioxidant in a lot of different ways.
special link down below. It's a company called Fresh Press Olive Oil Club. The highest quality olive oil that I've ever tried. Okay, they are so awesome. So if you use the link down below, you can get a 3-bottle special where you get the mild, the medium, and the bold. Highly recommend you trying out, but there's also a special offer. If you use that, you can get a few Mediterranean keto recipes as well as a few of my Mediterranean keto recipes that I highly recommend. So kind of a special premium if you give them a shot. So special link down below. We'll talk a little bit more about them in a minute. Now I have Pecorino Romano. Okay, Pecorino Romano is a specific kind of cheese that I like to use. It is a sheep cheese, so that means it's got a better fat profile. It's got a better protein profile. Lower casein protein, the kinds of casein protein that are in it are better than typically coming from cows. Now the big piece of this is it's also aged. Okay, so not only do we get the benefit of a higher quality protein, but we're also getting a lot of the milk solids broken down in the first place because it's aged for so long. So I'm just going to kind of eyeball it. I like to use it grated just because it's kind of nice as if you sprinkle the flavor and it a little bit. And I'm just generous amount. I'll probably use a quarter cup or so. Give it a good flavor. Go ahead and mix that up. Keep that scramble going. Okay. Then the forgotten guy, right? We have good old-fashioned Kalamata olives, which I'm just going to use whole in there. And I'm going to use probably 6, 7 olives, maybe 8, 9. I'm a big fan of olives in general, just because they are what are carrying the potent antioxidants a lot of times you get from the good quality olive oil. Okay, so feel free to smash them up, do whatever you want. You can cut them. I don't mind them just straight up whole within my scrambled eggs. Totally cool with me. For me, it's all going to the same place, and I'm trying to get the health benefit of it. And I think I work at touching this. The trick with eggs, don't add salt until you're at the end of cooking your eggs. The salt will denature the protein and actually make the eggs kind of soggy. And then the notes here, I have a little bit of basil. There's actually some powerful antioxidant profiles within basil, but I really just like the taste of it. Break it up. You can also use a little bit of spinach too. Again, I like leafy greens that don't have a whole lot of phytic acid in it. That's actually quite pretty, right? And then there's 2 wild cards that I'm throwing in here. Okay, so the first one is going to be some sockeye salmon. Smoked sockeye salmon is absolutely going to be a Mediterranean food. I'm going to break it down a little bit more. Use a couple ounces of that. So you see, with this meal, I'm going to be looking at probably about 40 grams of protein or so. So still a good amount of protein. That's probably enough. Okay. The funny star of the show, you probably weren't expecting. A little bit of flax meal. So what is the deal with this? Well, I like adding a little bit of fiber to a higher density meal, like a higher caloric density meal, because it's going to satiate me throughout the day. But there's also a lot of perks that come with the soluble fiber that is in flax and chia. Some people have negative things to say about it, because they say, oh, okay, well, it's going to be rich in estrogens. It's going to, not really, you have to be consuming it a lot and all the time and consistently. Okay, I like adding it to breakfast now and then because it satiates me, but the short chain fatty acids feed or develop what are called different signals to the brain. So you have butyrate, you have acetate, propionate, all these different complicated things that soluble fiber helps your body produce. So here, again, I make this all the time, so I'm going to eyeball probably about 2 tablespoons, give or take a little bit more. Let's do that. It gives the eggs a nice consistency too, that you normally wouldn't really get. Look at that. Okay, so here's how you really use olive oil. And again, I'm using fresh pressed olive oil, which I'm serious, like, try stuff. I'm dead serious. I'm not just saying this because they support this channel, which they do, but I reached out to them because I use their stuff. And I said, let's see if we can do some sponsorships on the channel because it makes sense. So anyway, I'm going to add a couple tablespoons just to get my calories up. Now that the heat is turned off, get some good flavor. And now mix the olive oil in. Okay, you don't cook heavily in the olive oil, although you technically can. People will say, oh, you should only use avocado oil because of the smoke point. You shouldn't only use avocado oil. Okay, you can use olive oil. You just have to keep it relatively low and not be smoking it enough. So now I've got this nice combination here. Look at this. That is a rather delicious meal. There's not a lot of greens with it. Okay, I could always add some more greens. Sometimes if I have a bunch of veggies in the morning, I don't feel tremendous. I like to bring the veggies in a little bit later in the day. Let me see if I can grab a fork real quick.
Thomas DeLauer fact, I always use small utensils because otherwise I eat too fast. It's so perfect. Just the right amount of salt coming in from the olives, coming in from the salmon. It's exactly what we're looking for in a Mediterranean dish. So, I mean, this is Mediterranean keto breakfast, straight up. How simple is that? I complicated it by adding all these different, non-stop talking things. But this is simple breakfast. So I'm gonna eat some of this, do some filming, and we'll leave right back here for lunch, and I'll show you what I eat for lunch. All right, so we've been filming all day. About halfway through the day, it's a little afternoon. Now, a general rule of thumb. Наступил Новый год, а вы по-прежнему зашиваетесь? Передайте листику в наши руки. Познайте Озон Рокет. Услуги доставки для вашего бизнеса. With like my is something that my mom taught me. This kind of was a kind of thing when I was younger. She said you should always eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. Right? It's all about like just kind of slowly lowering how much you eat throughout the course of the day. Now, that doesn't always come into play. Depends if you're fasting or things like that, right? So those of you that are following me, you know that I change things up lots. I have a pretty voluptuous breakfast. Okay, that Mediterranean egg dish that I made, because of all the olive oil that I put on it, you're sitting probably like 700-ish calories, possibly a little bit more. Okay, so now my goal is for me to make this dish probably around the ballpark of, I don't know, 500-600 calories. So if I had my breakfast being closer to 1,000, I'd be like maybe 600 here, and then maybe another 500 at dinner. I'm gonna sit between that 2,000 to 2,500 calorie mark. That's just generally where I land. Okay. Okay. So what I'm gonna do for lunch here, I'm going to make a chicken caprese with a little bit of tahini and hummus. Okay. Explain kind of what that is. So in this case, I've got a little bit of mozzarella. I'm probably not gonna eat all of this. I'm gonna make some for JR as well. Now, I don't like when I make any kind of caprese dish or anything like that, I always cut the mozzarellas in half because it's just too easy to just inhale those, like, and just eat them straight up and just consume a bunch of calories. So I'm going to just kind of cut them in half really simply. The fork, nice and soft. Usually when I use buffalo mozzarella, in this case I couldn't get my hands on buffalo mozzarella, but buffalo mozzarella is really, really clean because it has different standards with the FDA in terms of grass-fed and all that stuff. So it's really just really good. Then I can go back to the basil again. Super easy. In this case, get the leaves off into 1 or 2 pieces. And again, this isn't a cooking video. This is me kind of telling you generally how I'll eat. And the cool thing is, this is leftover chicken. Like, I'm just going to use leftover chicken to make my chicken caprese salad. The reason I want to do caprese is because, or the reason I want to add chicken to it is because I want the extra protein with it. I'm not a big fan of tomato. I just like tomato sauce. I like ketchup, but I don't like straight up tomato. So I'm not putting tomato in my caprese salad. I'm going to kind of change it up a little bit, make it a little bit more fat-based. Okay, so got that going there. So now I'm going to add my chicken, which in this case I probably have about 4 ounces of chicken or so. Okay. Now, another star of the show. This is true Greek flavor sheep's milk feta. Okay. Again, same kind of thing. With true feta, it should be coming from sheep's milk. Okay, true feta is goat or sheep, and it's going to have that really nice flavor, but it's also going to end up being that same A2 casein protein that we want. And fun fact on goat and sheep cheese, it is super high in MCT oil. Okay, so you have MCTs that are naturally occurring in goat cheese that you don't get in cow cheese. Let me wipe my hand with it. Then, don't use much balsamic, okay? Going light on this because 1 tablespoon has 3 grams of carb. Okay, so I might do maybe 1.5 to 2 tablespoons because I know that I'm not eating all of this. So now the fun part, again, this time I'm using more than medium, or you can go with the bowl. We go with the olive oil. Again, this is also coming from that same fresh pressed olive oil club. So these guys give you direct access to the world's best olive oil. So they have a bunch of array of gasoline. They source their olive oils from the top 2% of the world's award-winning family farms. So then they end up rushing them all the way to your doorstep, so they jet them over. So anyway, super easy, super convenient, but super high quality, all coming from a brand new harvest. So that way they can get the olive oil when it's at the peak of its health
some benefits. So with fresh pressed olive oil club, there's never a minimum purchase commitment. Shipping's always free. It gets right to your doorstep. So super easy. So check them out down below in the link. If you like olive oil, definitely want to check them out. I'm using it because I want that full body flavor. I want that delicious flavor. So again, that link down below if you want to try these guys out. Look at that. That is that color in there. That is the chlorophyll. That means that we have all the properties that we want within this olive oil. We want to be green. We want that chlorophyll. So I'm putting a good like 4 or 5 tablespoons once again. I'm going to probably share this a little bit. So now I'm going to mix this up. Make my sort of caprese that way. Get the olive oil completely covering it. This is just such a good light dish that I could have. And I could make it into more of a salad if I wanted to add more greens. I'm going to add a little bit more basil. Okay, and then there's 2 different things that you can do. Okay, you can go with hummus, which I'm a big fan of. In this particular case, this hummus is chickpeas, water, tahini, you got cold pressed lemon juice, vinegar, salt. Okay, so I've already got my olive oil added in here. But because it has so much in the way of chickpeas, we're probably sitting at 6 grams of carbs for 2 tablespoons. That's a lot, right? So I mentioned that because maybe you don't want to go that high of carb. I personally think you're okay to have a few carbs. You're going to be just fine. It's going to keep you glucose tolerant. But the next best bet is going to be tahini. This is the main component that you're going to find in hummus. In this case, we have 2 tablespoons is 8 grams of carbs, but 4 of which is fiber. Okay, so let's go with the tahini. Here's what we're doing. Whoop. Well, the good news is it just got a lot less caloric. I thought I had kneaded it pretty well, but I guess I didn't. Let me do that again. There goes all the sesame oil out of it. It's kind of a good thing because I wanted the flavor, but I didn't know if I wanted all the calories. So anyway, the cool thing with tahini is made from sesame, right? And it is an omega-6 fat, which sounds bad, but like I've talked about in a lot of my videos, it is unique because the sesamin and sesamoin, which are the antioxidants that are in it, actually make it so those omega-6s are not bad. So I'm going to just kind of put some off to the side here. A couple tablespoons there. There we have it. We have a super easy dish that was very easy to create, and it's going to taste delicious. So what I'll do is I'll take a bite of the chicken and dip a little bit. I'm going to get some of that feta too. Dip it in the tahini. Nice, fluffy, delicious profile. I'll use a tiny bit of salt. For the tahini, just rounds it out. I'm going to add a little bit of that hummus. Yeah, that's what it needs. So get the feta, chicken, the buffalo mozzarella, a little bit of basil, scoop some of the hummus with it. Oh my God. Perfect. Exactly what I'm after. Do not fresh pressed olive oil from olive oil. Seriously, I'm not even kidding. Like, it elevates this so much. Again, remember, there's a link down below if you guys want to try them. And you can get some of my recipes. Smell. Yeah.
a Mediterranean cookbook, which comes out in just a couple weeks. Check this out. Look at some of those pictures. This is all Mediterranean keto stuff. Also, I'll put a link for this down below as well. But if you want to be able to get some of the types of Mediterranean dishes that I make, some of my recipes, things like that, if you use that link down below and you check out these guys, this Fresh Press Olive Oil Club, and you try them out and get those 3 bottles, then you can also get some of the recipes. So I'm going to go back to eating this, and I'll see you in a couple of hours when we do a nice, interesting dinner. I don't know what I'm going to do, but we'll have some fun with it. I'll get the oil. Dinner time. All right. So wrap it for a long day. So we're filming for 8 hours or so. We've got a nice breakfast in. We got our nicer lunch in. Now we're going to go a little bit lighter, but a little bit of a different taste with some heavier veggies for dinner. So what I have here is I have some rib lamb chops. Okay, so these are Вот это и было самое главное. А ты там? Как не раз выйти. Наоборот, наоборот, просто нет, наоборот, нет. Включаю что-то, это понятно. Что ты такой играешь, да, понимаешь? Да. Я так не понимаю.
Пожалуйста, вот имел без всех может, да, понимаешь. Да, понимаете, это тоже. Пусть я пойду. Вчера что-то не рассчитывал. Игра поражает. Игра поражает. Ну, один часов. 12.
А я тогда в чем? То есть моя роль тогда. Это можно сказать, можно сказать, ну, что играет? Адвокату. Зажимы, скидки зажимы. Да, есть. Идеально. Идеально.
Профессионал ты нет, профессионал ты. Там? Ну что? Вот надо... Нет, да. Убить надо себя. Как бы между штучек прочих. Ты. Советскую индустрию, советскую экономику себе. Эй, Маджингу. Маджингу. Куда ушел? Кто здесь? Где я? Понимаете? Цикадный ритм понял полностью. Он знает Rangers. Режим русский. Квантин.
Антиинфламаторий диsease. Все, короче. Крехи. Вот, наверное. Просто даже не знаю. Не надо, не надо. И что, и что? Зона влияния, ничего не понимаю. Да, зона влияния. Ну, там, это, ну, понятно. Помогаешь мне, что ли, помогаешь? A little bit. I'm actually sleeping. Actually, hey, hey, you're nice, cute. You're actually cute, you know. Пижама. Ага, ну да, есть. Да, вчера еще.
Другой ворот. Что там у нас? Don't worry, Igor. Давай советскую индустрию какую-нибудь. Кино. Не знаю, чего уж попалась. Чушка. Чушка. Hi, and welcome to the episode. So today we are going to be discussing a rather loaded topic. We're going to talk about how to improvise chords on the piano for pop music. So this would be where you go online, you find some sheet music with things like lyrics and piano music all written out, but it's really complicated. So what we're going to look at today is how to take that sheet and simplify it and arrange it based on having an understanding of chords. So this is the kind of thing that needs to be built under layers. So today we're just going to start on the foundation layer, how to do the basics. And we're going to start this video with the assumption that you know a little bit about chords already, like how to build a major chord and minor chord. Nothing too crazy. But this is going to be our starting point. And in the future, maybe we'll do more videos to do more complicated improvisations with pop music. Anyway, let's get started. So for our first example, I pulled out a page of sheet music by Leonard Cohen. It's his really famous and lovely Hallelujah. So you'll see the way this page is written is that
Тема перед безработным.